welcome to another episode of Family Focus, where we are dedicating in addressing some real issues in our community. These are things like domestic violence, financial struggles, child abuse, bullying, mental health, divorce, social media, and effective parenting. Over 27 episodes, we will be kind of addressing all these issues in our community, bringing on some guests with the expertise and the knowledge, and we will be questioning them, asking them about their expertise, and you will also have the opportunity to call in and ask some questions. Our mission is to raise awareness, combat stigma, and provide solutions that make a positive impact on UK families. Join us on the journey of hope and guidance in Family Focus. Today's episode is on strength in struggle, overcoming domestic violence. In today's discussion, we explore the complex issue of domestic violence. Beginning with the definition, we will explore in prevalence in the UK, examining differences between genders. Moving forward, we will examine manifestations and underlying reasons, including power dynamics and cultural norms. We address the underreporting of abuse and its impact on various communities. The discussions expand to the effects of victims' social and financial well-being, the patterns of abuse in relationships, and the challenges faced by children witnessing such violence. Exploring avenues of support, we consider tailored safety planning and legal interventions, along with the role of community outreach and education in prevention. Lastly, we reflect on personal experiences and the collective responsibility of communities in supporting victims and preventing domestic violence. Today we have two very special guests with us. We have Tara Khanum, a community leader in East London for over 25 years. She specialises in supporting individuals facing mental health struggles and domestic violence while empowering immigrant women. Through her nationally recognised active inclusion projects, she offers tailored support and coaching sessions, drawing from her own experiences. Tara's commitment to community empowerment is evident in her projects, aimed at uplifting disadvantaged families and immigrants, earning her recognition, including the 2009 Outstanding Practitioner Runner-Up Award. With qualifications in pharmaceutical chemistry and certifications in mental health, she shares her expertise through teaching of her best-selling book, Purpose, Fulfillment and Success, embodying her mission of positive change and helping others reach their potential. Hello, Tara. Hello, how are hi. you today? I'm I've made good, a thank brief introduction, and please feel welcome to add anything to that intro there. I know you do You've done a loads. really good job, thank you. I could just add one thing. I'm a positive psychology coach, so I have a postgraduate certification in positive psychology. Oh, wow. So you've studied psychology as well? Yeah, positive psychology. Oh, Slightly that's amazing. different. Amazing. Okay, that's great. Okay, and then we also have with us Rahela today with over 20 years of experience. Rahela specializes in providing tailored employability support, particularly for those facing mental health challenges and domestic violence. As a skilled project coordinator, she optimizes funding to maximize outreach in Tower Hamlets. She's directing initiatives in sectors like retail, hospitality, and finance. Rahela's role as a trainer enhances job seekers' skills, delivering programs sponsored by prestigious employers like the NHS. Recognized for her dedication, especially in aiding individuals overcoming domestic violence and mental health issues, Rahela fosters partnerships to amplify support services for the community. Hi, Rahela, how are you today? Hi, fine, thank you. Thank you for having us today. That's okay. Thank you for coming. So please feel free to add something to your 20 years of experience. That was a very brief introduction to you. So tell us a bit more about you. It is about serving the community, tailoring individual needs. Not everyone's ready for employment. There's been changes in like welfare benefits and stuff like that, which hugely impacts people in our community. So it is like listening to them and tailoring again support to help them to move on to the next step and face the challenges that these benefit changes are having in their lives. Oh, brilliant. So Tara, what is the definition of domestic violence?
ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স আমি বাংলায় কইমু Yeah, যে of course. পারিবারিক নির্যাতন এটা ইউজুয়ালি হয় বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কের মাঝে সম্পর্কটা হইতে পারে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বা সম্পর্কটা ছেলে মা ছেলে বা বাবা ছেলে ছেলের বউর সাথে হইতে পারে ভাই বোনের মধ্যে হইতে পারে তো যে কোনো সম্পর্কর মাঝে নির্যাতনটা হইতে পারে এবং নির্যাতনও হওয়া হয় ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স Okay. And Rahela, what do the crime survey for England and Wales, or statistics in general, reveal about prevalence of domestic violence in the UK? It's still very prevalent in the UK. I mean, at the end of March 2022, statistics showed that like some 7.6% of women and 3.3% of men aged between the ages of 16 and 59 had suffered domestic abuse of some sort. So it's still very much prevalent and something that still needs attention from the wider community, from support services, from law services and so on. Okay, so how do like domestic violence rates differ between men and women according to statistics? Yeah, so women are more than double More than double. affected in that sense. Obviously, there's things like representation there as well and reporting, but certainly women are more at risk of domestic violence. So we could kind of say that men probably won't report domestic abuse as much as women. Very, very likely, yeah. The social implications for men, I guess. Tara will tell you more about the psychology of it. It's still not accepted. It's not. Right. It's a taboo subject, isn't Of it? course, of For men to report domestic violence. So between the domestic violence beshi reporting goy than men because probably between they also report horta sai na tantanor ekta image ase It's showroom ase, isn't it? Like that. but So, of course it's happening. Absolutely, it's happening. Okay. It definitely is happening. But it's about the strength and the courage to speak up. And there's support out there for men like that, and there's organizations. There is support in organizations, but it's not talked about very well. So I would imagine that the saino tara report korta zantone kharges zaibal lagi. Okay, You know, I so see. that's something that needs to be addressed. as well. Okay, so Tara, what are the different manifestations of domestic violence? ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বিভিন্নভাবে ম্যানিফেস্ট করে যেমন ধরুকা কন্ট্রোল একটা জিনিস দেখা যায় না অন্যরা দেখতে পারে না ফিজিক্যালি যখন হয় যখন শারীরিকভাবে নির্যাতন হয় তখন আমরা সবাই দেখতাম পারি তো শারীরিক নির্যাতন হইতে পারে ফাইনান্সিয়াল কন্ট্রোল হইতে পারে তারপরে সাইকোলজিক্যাল হইতে পারে ইমোশনাল অ্যাবিউজ হইতে পারে সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ হইতে পারে সাইকোলজিক্যাল আবার কয়েকটা সেকশনে ভাগ করা হয়েছে যেমন ম্যানিপুলেশনটা খুবই মানে দেখা যায় না কি কেউ দেখতে পারে না বাড়া থেকে চিল্লাচিল্লি হলে মারামারি হলে অনেক সময় শরীরও দেখা যায় বা অন্যরা শুনে কিন্তু ম্যানিপুলেশন একটা জিনিস খুব সাটলিটা মানে খুব It's almost like একজনের মাইন্ড রে কন্ট্রোল করা বা তারে এমন ভাবে like not just control but they feed them information in a certain way that benefits them. Exactly. So that's called manipulation. তারা আর বেনিফিটর লাগে তারা আর কি এমন ভাবে আমি বাংলাটা পাইরাম না ম্যানিপুলেশনের এমন ভাবে তারার অ্যাডভান্টেজর লাগে তারা ম্যানিপুলেশন করে নাকি তো ফাইনান্সিয়াল কন্ট্রোল আছে তারপরে আছে অ্যাগ্রেসিভ করেন ফাইনান্সটাও বেশিরভাগ ফিজিক্যাল শারীরিক নির্যাতন যেটা হয় আর কি সো আমরা অ্যাবিউসের মাঝে দেখা যায় যে লাইক লেটস সে ফাইনান্সিয়াল অ্যাবিউস একটা মানুষে বেশিরভাগ লাইক ইমোশনালি মানুষরে কন্ট্রোল করিলা ম্যানিপুলেশনস একটা ইজ লাইক অলমোস্ট লাইক ইমোশনাল কন্ট্রোল কিন্তু ফাইনান্সিয়াল কন্ট্রোল একটা তারা কন্ট্রোলের মাঝে থাকতে চায় অনেক সময় দেখা যায় যে ছেলেরা কাজ করা তো তারা ফাইন্যান্সটা কন্ট্রোলও রাখতে চাইন তারা একটা ডমিনেন্স খাটাইবার লাগে আর কি তারা ডমিনেন্স কর্তৃত্ব খাটাইবার লাগে তারা একটা কন্ট্রোলের মাঝে রাখতে চাইন এটা মহিলার ক্ষেত্রে ওই ছেলেদের ক্ষেত্রে দুই ক্ষেত্রে হয় আর কি অনেক সময় দেখা যায় যে মহিলা হলে হাজবেন্ডর আর্নিং নিয়ে তাইন কন্ট্রোল রাখা We'll come back to this one, sorry. Dear viewers, we're going on a very short break. Please join us again on this topic of domestic violence. আমরা just খালি conversationটা start করছি, so don't miss it. So do join us again straight after the break. Thank you. Hello.
Dear viewers, welcome back to Family Focus, where today's topic is about domestic violence. We have with us two very special guests. We have Tara Khanum and we have Rahela, who are both experts in dealing with domestic violence and helping the community. They have years and years of experience, and so we have them here with us today. We will be opening up our phone line shortly, so please look out for that number and do call us with your questions. Tara, what are some of the reasons why people commit domestic violence? Amra community maze betaokar betioka কোন কারণে domestic violence or গেছে যায় এটা কমিট খেনে হয় এটা ওই লোকে কন্ট্রোল তারা ইনসিকিউরিটি থেকে হরইন অনেক সময় ডরাইন যে হয়তো আমারে ফালাইয়া যাইবাগে বা কন্ট্রোলের মাঝে রাখবার লাগে আর অনেক সময় দেখা যায় কালচারালি একটা মেল ডমিনেটেড সোসাইটি ডমিনেন্সটা এক্সার্ট করবার লাগে এর মানে এটা নাই যে মহিলা হলে এটা করেন না কোনো সময় দেখা যায় যে মহিলা হলেও ডমিনেন্সটা এক্সার্ট করেন আর মূলত এটা জাস্ট কন্ট্রোলের লাগেও করা হয় আর কি অন্য সময় দেখা যায় যে মানসিক রোগ যদি থাকে তাই নর্মাল বিহেভিয়ার কিলা করতা এটা বুঝরা না সামান্য জিনিসে অ্যাগ্রেসিভ হয়ে দিরা হাত তুলি দিরা গালাগালি করা বা কনস্ট্যান্টলি ক্রিটিসাইজ করা মানসিক রোগ হইতে পারে তার পোস্ট ট্রমাটিক ডিসঅর্ডার আছে আগের থেকেই যেটা রিজলভ হইছে না ও ধরনের বিহেভিয়ার দেখে তাই অভ্যস্ত এটার তাই নর্মাল মনোহরা করিয়া এর লাগে করা অনেক সময় দেখা যায় যে ড্রাগ সাবস্টেন্স মিসইউজের লাগে তারা করা তার কোনো কন্ট্রোল নাই তারা এটার লাগিয়ে করা তো অনেক কারণ হইতে পারে সাইকোলজিক্যাল কারণ হইতে পারে কন্ট্রোলও মেইনলি সপ্তাহ দেখা যায় যে কন্ট্রোলের লাগে একটা ডমিনেন্স তৈরি করবার লাগে আর কি এটা তারা করে And sometimes domestic violence আমরা একটা কই না nurture versus nature একটা আছে so nature হইলো okay এর জন্য mental health হইতে পারে but nurture যেটা একটা ওর জন্য সুটেবল যেটা দেখি আইছই যে আমরা বাফসাসাও নর্ম দেখি আছে ডমিনেন্স মেল ডমিনেটেড সোসাইটিতে কি হয়তো আইছুন মেল ডমিনেন্সটা দেখি আইছুন রিসেন্টলি এটা একটু চেঞ্জ হর বাট আগে বেশিরভাগ মানে মহিলা হল বাইরে যাইতা না কাজ করতা না মেল হলেও ডমিনেট করতা ফাইনান্সিয়ালি তারাও কন্ট্রোলও আসলা and বেটিন্তরে ওখানে যোগ রইছে যে ইটস অ্যাকসেপ্টেবল যে একজনে যদি তোমার হাজবেন্ড হোক বাপ হোক ভাই হোক ইভেন ইয়োর সান তারা যদি তোমার একটা কন্ট্রোলও রাখে ইটস অ্যালাউড বিকজ কালচার সেফ রাখবার লাগে সেফ রাখবার লাগে আসলে তো এটা সেফ রাখেন না এটা কিন্তু মানসিকভাবে এটারে মানসিক ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স কিন্তু পার্টলি মানসিকভাবে নির্যাতিত করা হয় যা ফিজিক্যালি অ্যাটাক করলেও এটা বড় একটা ইম্প্যাক্ট পড়ে যায় মানসিকভাবে তো মানুষ লাইফটা এনজয় করতে পারে না যখন একটা ডরের মাঝে থাকে ভিকটিম হলে ইউজুয়ালি তারা ডরাই যায় ডরের মাঝে থাকেন তারা মনটাকে আর বালা ফাইতা নাই এই মানুষরে যে মানুষে তারা অ্যাবিউজ করবা এই মানুষের মন থেকে বালা ফাইতা নাই একটা ডিস্টেন্স তৈরি হয়ে যাব হয়তো ডরাইয়া সামনে অ্যাক্ট করবা বাট বিহাইন্ড তারা মানে মনের যে একটা টান থাকে সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যায় গিয়া So আমরা often দেখি like some of our victims who domestic abuse or victims তারা why don't you leave তুমি যাও না এখানে you know এই situation থাকি বারো না এখানে especially in a husband wife situation because obviously you can't cut ties with your father or your brother or your son but in a husband wife situation but these victims tend to stay in an abusive relationship তারা থাকে স্টিল থাকে আমরা এটা রেগুলারলি দেখি আর থাকার কারণ অনেকটা যেমন বাচ্চা হয়ে যায় জাস্ট এশিয়ান কমিউনিটির মাঝে নাই সব কমিউনিটির মাঝে এটা আছে যে বাচ্চা ছেলে মেয়ে হয়ে গেলে তখন তারা অনেক জিনিস কনসিডার করে নাকি যে আমার তো জানে মারিলিরা না মারছই না ওকে আমি ম্যানেজ করিলিমো তারা ফাইন্যান্সিয়ালি তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নাই আর তারা অ্যাবিউজ হইতে হইতে তারা কনফিডেন্সটা কমে যায় সাহস কমে যায় যে বাইরা কিতা আছে দেখি ও সার্ভিসটা আমি অ্যাক্সেস করলে হয়তো আমার লাইফটা বেটার হইব তারা ইউজ টু হয়ে গেছেন গিয়া কারণ বহুত সময় দেখা যায় যারা ভিকটিম অফ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স বা যারা ভায়োলেন্ট টুয়ার্ডস দেয়ার প্রে তারা কিন্তু সবসময় এলা খারাপ করেন না খারাপ ব্যবহার করেন না অনেক সময় দেখা যায় খুব সুইট তারা ভেরি কেয়ারিং আফটারওয়ার্ডস That's what we call in English terms love bombing. Yeah. Is that correct? Yeah. So
এটা কিন্তু কনফিউজড বানাইলায়, ভিকটিমরে কনফিউজড বানাইলায়। তারা অনেক সময় মনে করেন যে না না তাই না আসলে আমার বালা ফাইন, মেবি আমি কিছু করছি, অনেক সময় নিজরে ডাউট করেন, আর যে কনফিডেন্সটা কমে যায় তখন গিয়া নিজরে ডাউট করেন। And often manche relationshipor maze ta hoy ni jene because bachchaintor karone, right? যে বাচ্চার স্টিগমা একটা সোশ্যাল স্টিগমা, যে মানুষই কিতা হইবা, আত্মীয় স্বজনে কিতা হইবা, কেউ যদি কিছু হইন, আর ওখানোর লাগি হয় কি সোশ্যাল একটা স্টিগমা, একটা বিকজ আমরা একটা স্টিগমা ক্রিয়েট করে নিছি যে একজন যদি এই সিচুয়েশন থাকি বারো যায় আমরা ফট করি মানুষরা কইলে ও তুমি কিছু রং করছো এর দায়, ই ক্যান বিলিভ করতা না যে a person can act or abuse another person for no reason. Ekta believe kori na, and also the blame always goes on a woman. শরম লাগে যে না আমার ফ্যামিলি শরম পাইবা, আমার মা বাবা কিতা হইবা, সমাজের কাছে কিতা হইবা। তো সব দিক চিন্তা করতে গিয়ে আর কি মহিলা হলে বা পুরুষ হলে, পুরুষের ক্ষেত্রে অন্য জিনিস যে আমারে মনে করবা যে আম নট ম্যান এনাফ, বেটার নাই, বা মানুষে কিতা হইবা, মানুষে আমারে নরম হিসাবে দেখবা, লোক মানে আমার বাইদি ছোট নজরে চাইবা, ওখানে লাগে কি শরম। আমরা মানুষের মাঝেও একটা কন্ট্রোল নাই, বিকজ একজনে যদি জানে নেই লাইক someone's being abused, তারা একটা ডং বানাই লিব। So if a man is being abused, even within your friend circle, like, oh, you know, you've been abused by your wife, you know, and they make ulta aro তুমি বেটা না বেটি, কতটা yeah, of course, and they put them down, so obviously that stigma holds them back. And also we see যে আমরা যারা abuser মাঝে আসেন তারা বাচ্চাইন্তর কারণে abusive relationship থাকি বারোই না, because বাচ্চাইন্তর এফেক্ট হোক না, but বাচ্চাইন্তর এফেক্ট or because indirectly তারা হুনের দেখের and even directly ও দেখের, so that troubles them more in the long term, right? তারাও ও বিহেভিয়ারটা কি তারাও কিন্তু শিখের যে এটা নরমাল। সো তারা যখন একটা রিলেশনশিপও যাইব তারাও ইয়ে করব। আর বাচ্চারা ও যে পড়াশোনাত মন বইতো নাই, তারা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে, তারা যদি কনফিডেন্স না থাকে তারা মানসিকভাবে অসুস্থ, বিকজ একটা আনসার্টেনটির মাঝে থাকে, তারা একটা ডরের মাঝে থাকে, অ্যাংজাইটি ডেভেলপ করতে পারে, তারপরে পিটিএসডি হইতে পারে, পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার হইতে পারে। এটা তারা সারা জীবন যন্ত্রণা করতে পারে, তারা নর্মাল একটা রিলেশনশিপ মেনটেন করতে পারত না, একটার লাগে অ্যাগ্রেশন দেখাইবা, রিলেশনশিপও অ্যাগ্রেশন দেখাইবা, বা বাইরে গিয়া বন্ধু বান্ধবের লাগে অ্যাগ্রেশন দেখাইবা, ট্রাস্ট করতে পারত না। অনেক দিক দিয়া তারার উপরে এফেক্ট পড়বো, যে মায়েরা কইরা যে না আমি আমার বাচ্চার লাগে আমি সারিয়া যাইলাম না, কিন্তু ইখান বুঝরা না যে মানসিকভাবে বাচ্চা তোর কতটা এফেক্ট হয়। And if you have a boy and a girl, for instance, fuare hikani or say this is okay, it's normal, betin tore maramari korta arba is okay, ar furire hikani or say is acceptable. Ezone jodi tumar ila kore is acceptable. Kheu kheur bachcha to sai na mair khaito or abuse hoito in any way, physically or emotionally. So সারিয়া যাওয়া লাগে না, যে রিলেশনশিপ রে সারিয়া যাইতা গিয়ে এটা করা লাগে না। অনেক সময় কাপল থেরাপি আছে, যখন যে পারপেট্রেটর তাই হয়তো জানরা না যে ওটা যে ওইয়া গেছে, তান যদি এক্সপিরিয়েন্স করেন লাইফ অফ ট্রমাটিক এক্সপিরিয়েন্স, যে কোনো ধরনের হইতে পারে, তাই হয়তো জানরা না যে আমার বিহেভিয়ার ওটার থেকে আর এটারে কিন্তু রিজলভ করা যায়। সাইকোলজিক্যাল থেরাপি আছে, অনেক ধরনের থেরাপি আছে, ওটা দিয়ে রিজলভ করা যায়। ফ্যামিলি থেরাপি আছে, একলগে বাচ্চা, হাজব্যান্ড, ওয়াইফ সবে মিলিয়া থেরাপি করা যায়। যে মহিলা হলে যে সারিয়া যাইতা গিয়ে বা হাজব্যান্ডে সারিয়া যাইতা গিয়ে বা এমন কোনো কথা নাই, অনেক ধরনের সাপোর্ট আছে, সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট আছে, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট আছে, টকিং থেরাপি আছে বা গ্রুপ থেরাপি আছে, যাইতে পারবা। কেউ ডরায় যে কয় যে আমি যদি হেল্প লাগি যাই আমার ঘরে সোশ্যাল সার্ভিস লাগাইয়া দিলাইব, আমার বাচ্চা তোরে আড়াইলিমু। What's your advice to them? এটা ঠিক কথা না। আমরা সোশ্যাল সার্ভিসের লগে, আমি যখন চিলড্রেন সেন্টারও আসলাম, আমরা সোশ্যাল সার্ভিসের লগেও কাজ করছি। এমন কোনো সোশ্যাল সার্ভিসেও যায় যে ফ্যামিলি একটা টিম হিসাবে থাকুক, বাচ্চার লাইফও ফ্যামিলিটা খুব দরকার, মা বাবার খুব দরকার, তারা বাচ্চারে নিয়ে উইথড্র করিয়া অন্য জায়গা দিত নাই, আনলেস সিরিয়াসলি বাচ্চা ফিজিক্যালি ডেঞ্জারের মাঝে থাকে, তার মানে জান আড়াইবার বা মৃত্যুর একটা থাকে, রিস্ক থাকে,
তখন গিয়ে হয়তো দিতে পারে আদারওয়াইজ আমরাও দেখছি যে সোশ্যাল সার্ভিসেও ট্রাই করে যে ও থেরাপি ও তার মাঝে আর কি এঙ্গেজ করতো ফ্যামিলির তারপরে যে বিভিন্ন ধরনের কোর্স আছে কিলা হ্যাপি চাইল্ড রেজ করা যায় ফ্যামিলি লাইফরে কিলা হ্যাপি বানানি যায় বিভিন্ন ধরনের কোর্স আছে আমরা কাউন্সিলও এটা রান করে Okay, great. প্রত্যেক কাউন্সিলও এটা রান করে যতদূর আমি জানি যে লন্ডনের সব কাউন্সিলও এটা রান করে Okay, great. So Rahela, coming to you, why might the actual extent of domestic abuse be higher than what it is reported in surveys? It is the underreporting. Like we just talked about, the social stigmas around reporting, the fear of being deported, the fear of social services taking your children away, the fear of not having any finance. All those things will stop the victim from reporting to somebody or reaching out. Yeah. What's not reported, we often we will see people who talk about their life in domestic violence and so on. However, unless they're in immediate danger, we can't report it to anyone either, you know. So it's like, if they're not willing to report it yet, we can't report it either. It's not being logged anywhere. Right. Yeah. So that's why the numbers are not, well, we can say the numbers aren't correct as such because of the reports not coming through. Obviously, the report the statistics right. Exactly. That's just statistics that are recorded. So like a record as an incident was in the statistics book. But when I was in for males, for example, like 3.3% but really it could is that be the higher. case? Yeah, especially around the emotional stuff. Yeah, what we see, maybe men don't suffer physical abuse so much, but certainly the psychological abuse and maybe even sometimes financial abuse in terms of controlling the finance. Yeah, it's not seen as abuse maybe. You know, and also if we have people that come from abroad, for instance, it's almost like they're the weaker party, so we can control them. I brought you here. আমি তোমার আনছি ওদের সব আমার কথায় চলতে হইব আমার কন্ট্রোলে চলতে হইব so and also I suppose for those people who have come from abroad they think they lose that life if they are to do something about it. আমি যদি অ্যাবিউসের কারণে কিছু করতাম চাই abroad থাকলে বেশি অংশ in this whole immigration status is a control issue. It always come back to the control. That this I'm going to control you with that, and if you don't speak the language, you don't know what kind of support services are available out there for you. On your support, I say if you want to reach out, but doraya korta nai orta or আমি তো অত কষ্ট করে আইছি যদি আমি যদি reach out করি আর কিছু খবর গরর বাদে আইও তো it's a problem, right? Exactly. So okay. And when people are reporting these things, is it confidential? Will this information come out? Would it be fed back to the family? যে মানুষে confidently report করতে পারবা? So it depends on what reporting is. Okay. And your intention of reporting it. Okay. Most often for reporting is because you need help. Yeah. So depends again also the seriousness of the situation. Yeah. On the most serious cases, you could need, for example, passwords and stuff like that. You must have a go bag. You know how you describe a go bag for emergency situations. In those circumstances, no, you wouldn't go back to the family. But if you're looking for reconciliation or mediation, like Tara was saying, obviously it needs all parties involved. Yes, all parties involved. So it's not one case fits all. Every case has to have its own merit and be weighed up on its own merits. Its kind of risk factors and so on. And that would be the practitioner's job to find out what the factors, what the risks are in this situation, and so on. I read a report somewhere, obviously I don't know the name or the link at the moment, but what it said was that a lot of domestic abuse reports are also false. People tend to report it because they need something and want something. So when we're gathering statistics, how do we know which one's false or not? That would be in there too, exactly. To say it's false? Because no one would go back and retract it as not an incident, isn't it? So those would be part of the statistics. They would make it in there.
And also, আমরা দেখা যায় যে sometimes মানুষে report দেন as a control thing again. Again, exactly. ও তোমার Yes. একটা report আছে, তুমি যদি উল্টা করো, Yeah. এই report Especially around custody Custody, things, yeah. yes, because police or mazi report tahle ta tumar to tumi khomzur, yeah. isn't it? Yes. You're a risk factor now, then I have the control again. It's certainly a situation. So মানুষে abuse করে in the system do. Absolutely, unfortunately, housing situation, financial situations, all sort, like gordenna, whatever. And we all can name at least one or two cases in our wider circle that we know where something like this has happened. And it will always happen. Like with everything, there will be loopholes that people take advantage of or use the system to their advantage and so on. But by them doing that, people who have a genuine case, are they then affected because will they be looked at in a different way? not at all. No. Not at all. Like I said, on the face of it, you treat every case on its own merits. You listen carefully, and it's your job to build out the facts of that case, not compare because it to of what's somebody happening else. in the wider circle. No, Okay. you have to. You cannot. Every case is a new case. Yeah, you cannot compare it to somebody else or something else, and that is often something people do. It's like, oh, so and so is going beaten up. I'm not getting beaten up. I'm okay. Yeah, yeah. But the fact that you're crying your sleep every night is not okay. Yes. Do you know what I mean? So you could, as in the same way as a practitioner, you as a support service, you can't compare two cases or have doubt. The doubt can come after investigation or whatever if you're in that position. Okay. Tara, who can be affected by domestic violence? I know we said men and women. We've said children. ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স তো সবারও এফেক্ট করে হাজব্যান্ডে ওয়াইফরে করছেন শ্বশুর শাশুড়িয়ে ছেলে বউরে করছেন বা ছেলে মেয়ের জামাইরে করছেন বাইয়ে বোনরে করতে পারেন অনেক সময় দেখা যায় যে বাই বোনে যারা লার্নিং ডিফিকাল্টি থাকে তারা অনেক অ্যাবিউজড হন তারা আমরাও পাই যে দেখছি যে অনেক অ্যাবিউজড হন যারা লার্নিং ডিফিকাল্টি থাকে বা বিভিন্ন ধরনের হেলথ ইস্যু আছে লং টার্ম হেলথ ইস্যু আছে তারা এফেক্টেড হন কিলা এফেক্টেড হন এটা তো মানসিক একটা চাপ পড়ে তারা লাইফরে আর এনজয় করেন না যারাও ভিকটিম হন তারা লাইফরে এনজয় করেন না লাইফ শর্ট হ্যাপিলি লাইফটারে লিভ করতে পারেন না কি একটা কষ্ট আছে তারপরে এটা তার কনফিডেন্সরে নষ্ট করে দেয় সেলফ এস্টিমরে নষ্ট করে দেয় নিজরে ডাউট করেন নিজের ডেভেলপমেন্ট লাই কিছু করতে পারা না সবসময় একটা কনফিউশনের মাঝে থাকেন তারা নিজেরও হয়তো ফ্যামিলি ব্রেকডাউন হয়ে যায় বিভিন্ন ধরনের রিলেশনশিপ আছে বন্ধু বান্ধবর লগে রিলেশনশিপ আছে এটা ব্রেকডাউন হয়ে যায় আইসোলেশনও যাইন গিয়ে সেগুলোর লগে খুব একটা মিশন না সপ্তাহ ওর কারণ তারা লাইফরে আর এনজয় করে না আর একটা কনফিউশনের মাঝে আসেন ওটার লাগে ওই সবটা ওর আর কি আর যে মানে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের এফেক্ট সবরেও করতে পারে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কের মাঝে এটা হয় সব সম্পর্কের মাঝে হয় আর কি এটা Okay. And so Rahela, how does domestic violence impact a victim's social life and financial situation? Yeah, so the isolation and the financial impact is huge. So isolation is, again, back to control. Or tumar ma bai boin loge matyo na tar loge fatte na mattai or ami samne tahle hali jite parbai ami gele jite parbai oi ekta hইতে পারে নইলে আমার ঘরে হইতা পারতা না আমি না থাকলে খামো গেলে খাল লগে মারছো খাল লগে কিতা লাঞ্চ খাইছো এটা একটা checking up that. Constant phone calls, exactly, video calls to saibana ni for an easy life amai ta dorkan na ami friend bondhu sari dimone and that's one thing khamon maze oi lagi it's a lot of stress, isn't it, this kind of life to khamo gya kham korte pare na bala thike mind boy na erpore oi lagi even for finances control like koi photo gese একটা খরচ করতাম সাইয়ার বাট ফারতাম না বিকজ আমি গুর জবাব দিতাম ওই where is it going exactly তো লাগি জব রাখা কষ্ট হই যায় like maintaining a profession a job becomes something so it's sometimes could be seen as easy as just saying I'm not going to work then you become financially reliant on someone else this other person it's almost like disabling you from moving forward exactly but then it's like oh it's my money you're spending my money what do you want to spend it on so control again goes to the abuser isolation is just continues because now you left the job where you're leaving the house to go somewhere
have a routine. Routines are very important for a human being. No routine of going to work and so on. So even even things more like depression. kunano gya jodi tomar 5 minute or zagat 10 minute lagise, what took you so long? What took you so long? Where did you go? Exactly. Who did you see? Who have you called? And they're real situations that we see. Absolutely. And even in a work absolutely. environment, we also find that sometimes you have people who don't come to social events. Because hamar maje to social events থাকে তারা যাইতে পারে না because গিয়া খাওয়া লাগবো ও না যাইতাম এখানে একটা প্রবলেম হইব সো প্রবলেম socialize করে না yes. And that goes from everywhere, from your home life to your parents asking where are you, your brother asking where are you, to even to go into your partner's home, your spouse's home, where you think is your home, but apparently it's not the case, where it's somebody else's, you're on somebody else's dollar, as they say. Oh, I see. Okay, so Tara, what patterns of behavior characterize an abusive relationship? So, abusive relationship kila buzmo. কোন characteristics ওই যে পয়সার কথা কন্ট্রোল এটা কন্ট্রোল থাকবো চিল্লা চিল্লি করবা শাউট করবা মারামারি করবা ইন্টিমিডেট করবা ডর দেখাইবা তারপরে তোমারে সারি দিমু ওটাও হইতে পারেন তোমারে সারি দিমু বা ফিজিক্যালি অ্যাটাক করতে পারেন শারীরিকভাবে নির্যাতন করতে পারেন মানসিকভাবে নির্যাতন হইব ক্রিটিসিজম করা যেমন কোনো কিছু করলে ওইটা ভালো হইতো না সব সময় আর কি যেমন চোখের মাঝে একটা মাইক্রোস্কোপ লাগাইয়া দেখাত থাকবা কিছু করলেও এটা মানে টানটানা লাগে টানটানটা খুশি দিত না সব সময় মানে দেখাত থাকবা যে ভিকটিমে কোন জিনিসটা বাদ করা খালি নেগেটিভ জিনিস ফিড করবা নেগেটিভ জিনিস ফিড করতে করতে তারা কনফিডেন্স লুজ করিলেন তখন আরো বেশি মিস্টেক করেন কারণ তারা তো ডরানিত থাকে মানে কোনো লাখান তারারে খুশি করা যায় না ডাবল এজ সোর্ড যেটা হয় আর কি ওবাইদি গেলেও রং মানে তারা কোনো লাখান ইয়ে করতে পারে না তো ক্রিটিসিজমটা দেখা যাইব যে রেগুলারর আর ম্যানিপুলেশন আবার বিভিন্নভাবে ইয়ে থাকে অনেকটা বোঝা যায় না উপরে বোঝা যায় না যেমন তারার বেনিফিটের লাগে তারা কিছু চাইরা তখন গ্যাস লাইটিং মানে এটা তুমি মনে করায় তুমি এটা মনে করায় এটা তোমার মাইন্ডের মাঝে এটা আমি আসলে ওই হাজার তুমি এটা মনে করায় তুমি এটার বড় করে দেখায় তুমিও তো সেনসিটিভ ওলা হইয়া কি দুষ্টা দিলাইরা কনস্ট্যান্টলি ক্রিটিসিজম মানুষের সামনে রেসপেক্ট নাই রেসপেক্ট করা না স্পেস রে রেসপেক্ট দিরা না মানুষের সামনে দেখাইতে চাইরা যে তান্দুষ We'll come back to our question. Dear viewers, please stay with us because we are coming back for the next segment straight after the break. Thank you.
Dear viewers, welcome back to another episode of Family Focus, where today's topic is on domestic violence. We have two guests with us. We have Tara and Rahela, who have a lot of expertise and knowledge in this sector. So we were having a really good conversation about how families interfere in a husband-wife relationship and how some of that is also domestic abuse. And how it interferes in a relationship. So when we were talking about it, we were talking about how women are expected, like Betty Manusha, Tara Khamozai, Sharadin Khamkore, but Goraya, Horhoriok, and family, extended family Lagiok, Randa Bara Hortuibo, to me, cooking, cleaning, Shara Hortuibo. আমরা তো মানুষ মেশিন নাই বাট স্টিল একটা একটা সিম্পাথি বা একটা যে মানুষ টায়ার্ড হয়ে আইছে বা আমি ফিট এন্ড হেলথি আমি একটা মানুষের হেল্প করিলাই এটা দেখুন না তুমি গরর বউ তুমি করতে হইব So do you come across some of that? এটা অনেক সময় ওটার তাকিও লাগে যে এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলির লগে থাকলে আর কি দেখা যায় একটা এক্সপেকটেশন ছেলের বউর উপরে যে বাড়া থেকে আইয়া কাজ করতে হয় কাজ সবে মিলিয়া করতা এই সংসার মানে প্রত্যেকটা সংসারও যেমন শ্বশুর শাশুড়ির তেমন ছেলের বউ যতক্ষণ পারবা তাইন করবা বাট একটা যখন তাইন কাজও থাকবা তখন মানে শাশুড়ি যদি সুস্থ তখন হেলথি তখন তান যদি কোনো সিরিয়াস হেলথ ইস্যু না থাকে তান পাঠ করতে হইব এন্ড অফ দ্য ডে এই সংসার তান ছেলে মেয়ে তান সপ্তাহ তান বউর উপরে এটা সাফাইয়া দেওয়া ওই যায় আর ও কারণে সংসার ভাঙ্গে দেখা যায় এটা কোনো ম্যাটার নাই যে বাংলাদেশ থেকে বউ আইছে বা এই দেশ থেকে আইছে বিয়া করার পরে একটা কালচারাল জিনিস যে বউ আইলে বউয়ে রেসপন্সিবিলিটিটা নিতে গিয়ে এটা রাইট নাই বউ আইলে বউ সংসারের একজন সদস্য আস্তে 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 তাই নিবা বাট সবটা টান করা জরুরি নাই বা টান দায়িত্ব নাই যদি আমার শাশুড়ির 2-3 ছেলে মেয়ে থাকে তারা সবে মিলিয়া করতা মানে অনেক সময় দেখা যায় যে তার নিজের ছেলে মেয়ে কিছু জানেন না রান্না বান্না কিন্তু বউর কাছে এক্সপেক্ট করেন যে বউর মা বাবা সবটা শিখাইয়া দিলাই তোমার মা বাবা শিখাইছেন নানি মাছ কাটা শিখাইছেন নানি রান্না শিখাইছেন নানি তার নিজের ছেলে মেয়ে কিন্তু জানেন না নিজের ছেলে মেয়ে ইনভলভ নাই কিচেনও বা ঘর সংসারের জিনিসও কিন্তু বউর উপরে একটা এক্সপেকটেশন এটা কিন্তু বউয়ে ফট করে বুঝিলিরা যে না আমি কানেক্ট হইতাম পারতাম না এই মানুষের লগে যার ভিতরে আমার লাগে দরদ নাই বারা কাজ ফরিয়া ইয়াও করো রান্না বান্দা রয়ে গেছে গিয়া দেখা যায় শাশুড়ি সুস্থ মানুষ হেলথি ফিট তাইন সারাদিন কাজটা করছেন না বউর উপরে সাফাইয়া দেওয়া and often like how you said যে নিজের বাচ্চা ইনতে জানেন না okay so আমার ফুরি ক্ষমতা কি আছে তাই টায়ার্ড বাট বউ যে ক্ষমতা কি আছে বা যে করছে একটার কোনো সিম্পাথি নাই বা বউর বাচ্চাইনও আছে বা এই সংসারটা তো সবর মানে এই গরর মাঝে যারাও থাকরা এই দায়িত্ব তো তারা সবরও ঘর পরিষ্কার করা হোক বা রান্না বান্ধা হোক দায়িত্বটা সবর উপরে পড়ে আমরা ছেলেমেয়েরা হইতাম হইব যে না তুমি তাই নকরো বউয়েও করতা বউরও দায়িত্ব আছে বাট আমার নিজেরও দায়িত্ব আছে শ্বশুর শাশুড়ি হিসাবে আমরা নিজেরও দায়িত্ব আছে আমরা সবে মিলিয়া করতাম ওটা একটা সুস্থ এনভায়রনমেন্ট আর আমরা যদি এক্সপেকটেশন থাকে যে আমার মেয়ের জামাই বা ছেলের বউ করবো তারা করতো তারা বেশি করতো এটা রং এক্সপেকটেশন একটার কারণে অনেক সময় এটাও এক ধরনের নির্যাতন এটা একটা মানসিক নির্যাতন একটা এক্সপেকটেশন বা রাখি দিলা বউয়ে তুমি তো গরুর বউ আনছো নট খামার মানুষ আনছো না আর নাইলে তো তুমি মেড রাখতাই যদি তোমার অত অসুবিধা you know তুমি রান্তাই পারো না হেলথ ইস্যুর কারণেও যদি রান্তাই পারো না then you need a carer you don't need a ফুয়ার বউ সবে মিলিয়া নিজের বাচ্চারাও শিখানি দরকার যে সবে মিলিয়া করা লাগে yes and often দেখা যায় যে ওটা প্রবলেম থাকি জামাই বোর মাঝেও প্রবলেম সমস্যা স্টার্ট হয়ে যায় so we've got a call online hello caller can you hear us hello assalamu alaikum wa alaikum salam are you happy to give us your name sorry because I am domestic violence okay no problem ঠিক আছে আমি নক কল করার কারণ হইছে গাড়ি থারা খানম তাইনের ক্লায়েন্ট আমি তাইন আমার অ্যাডভাইজার তো আমি কইতাম সেরা আমাকে জানে তাইন আমারে কিতা কিতা হেল্প করলা of course please do ওখানে লাগে আমি কল করছি না মাঝে আপনি কোকা জয় আমরা হুনিয়ার আপনি কোকা hello can you hear us hello I can hear you can you hear us hello oh looks like she can't hear us hello can you hear us hello
The call dropped. Please call us back. We're really sorry. I don't know what the problem was there. I could hear you, but you obviously can't hear us. So please call us back. It's nice to see some of your clients. I was getting excited to hear what you've done. I'm sure you've done lots of good stuff. So, Rahela, what challenges might victims of domestic violence face within the Asian immigrant communities? So we talked about things like immigration status and stuff, but give us a bit more. Stigma, family honor are still very much big issues within our community, aren't they? The family honor of, not bringing my dad to shame, my brother to shame. They're like the two big people that women specifically look to, isn't it? And even as a son, I would imagine there'll be the same thing, like, I'm going to bring shame on my father if I report anything or say any problems, isn't it? So they're like two very important things in our community. Language barriers are a huge thing as well. So especially within the immigrant community, if you don't, there's a little bit more need now because of the whole Life in the UK's test and having to pass your B2 English before you can get your indefinite to remain. But it's still not enough English. It's conversation about not enough English to explain yourself to somebody, to service them what's going on exactly. So language is a huge thing as well. And if you're in isolation, if you're like in an isolated house like that environment, you actually don't know what services are out there. So whatever I'm being told is the truth for me. If I'm being told that there's nothing out there for me, if I'm being threatened to say, oh, no one's going to help you, you're not going to become legal, that's the phrase, and you're not going to become legal, then bit by bit I might believe it, because I don't know any better. Often our families, okay, in a domestic abusive relationship, right? But why, I'm going to say in that sense, why is a bla bore maramari khore ikan shorum nai, but baramanche hunilile ikan shoro. But the families, don't you think that it's really wrong that ekta manche physical abuse or mental abuse or face kore, but just society maze mukh dekhaita kori, you're going to allow it to continue. Yeah, well, it works both ways because onok hasen jene victim or family or coin nating matyo naite ita matyo na o khanu khoya dio family maze khoiba o kuno monte salaila okay ar khorta nai ar ekbar atutigile I think bar ute because you cross that boundary. Exactly, you cross the boundary and you see there's no repercussion, you can get away with it. So the two families, I personally think it's so wrong that if there's abuse going on, whichever way, financial abuse, emotional abuse, physical abuse, even they must know it's wrong. Even those who are perpetrating just it. Society Exactly. They try and cover it up. It's so crazy, isn't it? Exactly. But there are lots of services out there, people they can talk to, but the fear of so much of it. There's so many levels of fear there, isn't there? And that's what will stop people from reaching out and talking about it. And often when you have children, whoever's got the custody of the children, they will stop the other party seeing the children, so they control the situation through that as well. Exactly, or even saying it beforehand, or hurta dekhta nai, hurta minimugi, infaita nai, tumar deshta ki barho dilebo, tumar paisa aseni, gor aseni, tumar hurta dilibo kilaha. That kind of threatening language and behavior to manipulate the situation even more. So there are many reasons why people are fearful of reporting or don't even know how to report, or get help. All right, so Tara, what are some of the physical and psychological effects of domestic violence on victims? আমরা অলরেডি একটা লইয়া মাতিছি যে সাইকোলজিক্যাল হইব ফিজিক্যাল হইব অনেক সময় মৃত্যু হয় আমার একজন ক্লায়েন্ট তাইন আমরা ক্লাসও করতা তাইন মারা গেছেন তার হাজবেন্ডে তানরে স্টাব করিয়া মারছেন নাকি তাইন মারা গেছেন সাথেও মারা গেছেন এটা হইল গিয়া একটা সিরিয়াস পর্যায়ের ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স আর অন্য লাহান হইব বিভিন্ন ধরনের শরীর ব্রুজ থাকবো হাত ভাঙি গেছে পাও ভাঙি গেছে বা মাথাত মারছইন বা কিছু দিয়া মাথাত মারছইন এটা হইল কি ফিজিক্যাল আর সাইকোলজিক্যাল যেটা হইল কনস্ট্যান্ট ক্রিটিসিজমে মানুষের কনফিডেন্স কমাইলায় তারা আত্মবিশ্বাস কমাইলায় তারা নিজের সম্বন্ধে বালা একটা জিনিস চিন্তা করতে পারেন না মনে করেন ও আমি ডাউট থাকে আর কি যে মনে হয় আমি
বালা নাই বা মনে হয় আমি পারছি না মনে হয় আমি ঠিক নাই তো ওটা ডাউট হামাই যায় আর কি তখন তারা লাইফে এনজয় করেন না মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যায় ওলা এক্স্যাক্টলি ওর বাচ্চা পোস্ট ট্রমাটিক